Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. How are you today? Are you good? Good, Miss. Okay, let's start our session today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's continue our homework. Yang ini ya. Yang sudah dikerjakan, di-share ke Telegram grup kita. Yang belum, kayak Resti sudah belum kan? Yesterday you are absent, dikerjakan dulu karena ada 10 gampang ya pasti. Kebetulan Resti juga sastra Inggris pasti cepat ya. Oke, sambil menunggu Resti yang lain dikirim dulu ke grup Telegram kita, nanti kita koreksi bareng-bareng. Jadi kemarin itu membahas skill structure sampai skill 60. Ya. Di halaman ini Res, 330. Oke, yang lain yang sudah dikirim ke Telegram grupnya. Miss tunggu. Oke, baru Rani yang mengumpulkan. Ambar sama Dea ditunggu. Resti sedang mengerjakan. Ayo, yang lain segera.
Miss, Dia. because I don't have the hard file books, may I answer it by the text? Yeah, it's okay. Kalau enggak caranya dia Kamis Wilis PDF-nya dibuka terus diklik highlight-nya aja, disilang-silang. Nanti di screenshot. Oh ya, oh ya. Screenshotnya pakai ini snipping tool. Cari aja di laptop pasti ada semua. Snipping tool terus nanti eh, di potret gitu. Tapi kalau udah ditulis kayak gini nggak apa-apa. Oke, yang lain yuk. Baru Dea sama Rani. Miss, Gimana Resti? saya boleh jawab kayak Dea nggak? Soalnya saya lagi di rumah nggak bawa bukunya. Oh iya boleh. Thank you, Miss. Oke.
Ayo, kurang ambar sama ambar aja ya yang kurang ya. Oke, nunggu Kimi ya. Kimi masih di ini, di main room. Sudah tak assign ke breakout room, tapi nggak di agree-agree. Bisa dibantu WA Kimi, suruh klik agree. Oh, udah masuk. Halo Kimi, PR-nya sudah dikerjakan tadi malam? Di-share ke grup ya, kita mau koreksi. Miss Willis tunggu. Kimi dengar suaranya Miss Willis nggak? Kimi, sudah selesai PR yang tadi malam? Yes, sudah Miss. Sudah. Maaf, karena Di, tadi iya, nyari wifi Miss, jadi telat. iya nggak apa-apa. Share ke grup ya, kita mau koreksi PR-nya. Iya Miss. Oke. Okay, let's check together. Number one, Wild Bill Hickok, blah 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 for the Union Army.
during the Civil War by posing as a Confederate officer. Which one is the best answer? Number one is A, spied. Oke. Yang betul siapa nih? Kita cek ya. Oke, dia keliru ya. Dia keliru. Rani betul. Resti betul. Siapa nih? Amber betul. Kimi betul. Ini terakhir siapa nih? Oh, Kimi dua ya? Share dua ya? Buku sama pilihan gandanya ya? Kimi ya? TK itu Kimi kan? Ya, Miss. Iya, oke. Lanjut number tuh ya. Bla 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 was kita bedah dulu. Kenapa spied? Karena apa? Ingat nggak apa namanya by di skill berapa ya? Coba yang ini. Bentar. Ada di skill kayaknya baru tadi malam deh. Atau di minggu sebelumnya ya. Kalau masih ingat tapi yang mana? Sebentar, kita cek dulu. Yang ada ini, ada in, by, itu di skill berapa ya? Sudah buka di hard copy ini supaya biar cepat. Ada yang ketemu nggak? Yang by, in, gitu. Itu di skill berapa ya? Kita bantu cari yang punya hard copy atau yang buka soft copy image. Ada di situ. Di skill berapa ya? Ada yang belum? Ambil buka ya. Udah Halaman 227 bukan, Miss? 227. Tapi itu kayaknya pas perfect gitu-gitu. By in last since lately. Bener nggak, Miss? 227? 227. Iya. Skill 13. Yang ada di kotak kan kok. Skill 35. Skill 35 bukan, Miss?
Kalau skill 35 berarti bukan 27 halaman berapa berarti? 277. Oh, 27. Use the correct tense with the time expression. Iya, ini yang maksud Miss Willy. Cuman ini yang pakai by itu pas perfect ya. Kita ke sini aja. Lihat ke meaningnya berarti. Hmm. Ya makanya tadi dia terkecoh, Miss. Iya ya, pas perfect. Ya, coba lanjut ke tadi aja. Kita pahami meaningnya ya. Mana tadi? Ini ya. While Bill Hickok for the Union Army during the Civil War by posing as a Confederate officer. Past perfect itu had itu ikuti verb 3 ya. Di sini itu yang ditanya ini apa sebagai apa? Subjek. Berarti kurang apa? Missing verb. Ya, yang ditanyakan missing verb. Nah, kalau secara meaning itu kita mencari kalimat aktif yang melakukan. Berarti sudah pasti bukan D, walaupun sudah ada by ya. Nah, di antara A, B, C, yang paling pas untuk verb itu yang A, gitu. Karena kalimat aktif bisa dipahami ya dia dan teman-teman. Oke, yang salah siapa? Yang salah kita cek dia keliru. Oke, dia aja ya. Number two, blah 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 was unusable as farmland and difficult to traverse. The Badlands is an area in South Dakota. What is the best answer? Yang sudah diketahui apa? Linking verb atau Thinking verb. verb. Mm-mm. Terus ini complement ya. Ke belakang tuh complement. Ini ada dua kalimat. Ini subjek juga, ini verb juga. Kalau dua kalimat, we need one connector. Ini butuh subjek, missing subjek. Belum ada konektornya ya. Berarti nyari yang ada konektor dan ada subjeknya. Because of bukan. It subjek aja. Naming bukan konektor. Berarti yang paling betul A. The best answer is A. Oke, yang betul siapa kita cek. Rani keliru ya. Karena milihnya bukan yang ada konektornya. Dia juga keliru. Resti betul. Kimi betul. Oke. Amber betul juga. Bisa dipahami nomor itu ya? Bisa. Oke, sekarang nomor 3. Titania photographed by Voyager second in 1986 has significantly fewer craters than another moons of Uranus. Kemarin viewer countable atau uncountable? Countable ya, ditandai dengan S, berarti ini sudah betul. Secara grammar, in apa in? Tadi in apa in? In itu bisa past tense. Ya, tapi sudah benar ya, ini in past tense ya. Ini past tense ya, tensesnya ya. Berarti A sudah betul, C betul. Nah, Titania kan singular. Nya sudah betul. Yang salah
Another. It should be, ingat, another itu diikuti singular noun. Ini kan ini plural ya. Jadi kita pakainya other. Other. It should be other. Oke. Kita cek ya di Telegram kita. Number 3, Rani. Betul. Terus dia betul juga. Pasti betul. Reasonnya juga betul ya. Terus Ambar betul juga. Reasonnya juga betul. Kimi juga betul. Gampang ya. Oke, next number 4. The author Francis Scott Key Fitzgerald is better known as F. Scott Fitzgerald. Nah, ini gampang banget dari cara dibaca aja udah nggak enak ya. Udah pasti yang ini jawabannya. C. It should be known. It's better known. Oke, yang betul siapa? C ya, number 4 C. Rani betul, Dea betul, Resti betul, listennya juga betul. Ambar betul juga, listennya betul. Kimi juga betul. Listennya Kimi apa ini? Oke, betul juga ya. Oke, next number 5. The result of the failure to plan for the future is that a child from an urban area must be took to the country to see nature. It should be taken. Karena ini pasif. Must be taken. Modal verbs dipasifkan jadinya taken. Remember, be followed by verb 3. Kalau pasif. Must be taken. Oke, nomor 5 yang betul siapa aja? C ya. Oke, Kimi betul. Harusnya taken, reasonnya betul. Ambar juga betul. Resti betul, reasonnya betul. Dea juga betul. Rani betul juga. Number 6, this machine. Ah, sebentar, my battery is low. I will charge my laptop. Okay, let's continue number 6. This machine can print on a single pieces of paper, but only if the lever is facing the front of the machine. The best answer is B. Harusnya piece ditandai dengan apa? Ini kan a single berarti
Singular noun. Omit S. It should be peace. Oke, number 7. Kita cek dulu ya, pada betul nggak? Rani number 7. Ini ya. Bentar. Number number 6, sorry. Number 6. Oke, betul. B. Reasonnya juga betul. Dia number 6. C. Keliru ya dia ya. Terus Resti betul juga. Reasonnya betul. Ini Ambar betul juga. Reasonnya betul. Kimi juga betul. Oke, lanjut number 7. The development of permanent teeth, unlike that of deciduous teeth, begins before birth. What is the best answer for number 7? Like ya. It should be like. Ini bukan predikat adjektif, tapi apa? Of permanent teeth. Jawabannya like ya. Kita silang dulu. Like. It should be like. A ya, nomor 7A. Kita cek. Oke, Kuimi betul. Ambar betul juga. Rasti betul. Dea betul. Rani betul juga. Oke, number 8. A crowd of several hundred fans watch the ceremony from behind a fence. Number 8. The best answer is fans. Karena ada several. Several berarti banyak. Ya, so it means we need plural nouns. We put S after fan. It should be fans. Oke, 8B. Yang betul siapa? Rani betul, Dea betul, Rasti betul, Ambar betul juga, Kimi betul. Gampang ya. Number 9. Unlike other architects of the early modern movement, Alvar Aalto stressed informality, personal expression, romantic, and regionality in his work. The best answer is romance. Romance. Oke, kita tulis dulu. Nomor 9C. Kimi jawabannya mana nih? Oke, betul. Oh, tapi reasonnya salah ya. Di sini kamu nulisnya romantism, harusnya romance ya. Terus Ambar, oke, romance sudah betul. Rasti juga romanticism, harusnya romance ya. Terus dia betul juga. Tirani romanticism juga diganti romance ya. Number 10, color blindness may exist of birth or may occur later in life as a result for disease or injury. Result itu of. Ini diganti of ya.
Kita cek satu-satu. Off itu D. Rani betul, Disenia betul, Dea betul, Resti betul, Disenia salah ya. Nanti bisa diganti. Off. Terus Amber betul juga, Disenia betul, Kimi betul. Oke, let's continue to the next part ya. Reading kemarin structure dan sampai 60. Sekarang we move to the next part. It is reading ya. Reading. Di reading itu cuman ada berapa skill teman-teman? Kalau structure kan 60 ya. Kalau di reading itu ada sebentar. Ada 14 skill, hanya 14 skill ya. Kita cek dulu nomor satu. Skill yang pertama di reading TOEFL test adalah skill 1. Answer main idea questions correctly. Main idea. Kita lihat tipsnya. Nah, main idea question. Biasanya ditandai dengan ini questionnya. Diamati ya. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? Lah, ini berarti kalau kalian menemukan question ini berarti menanyakan apa? Main idea. Where to find the answer, di mana kita bisa menemukan jawabannya, dilihat lagi tipsnya. The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Jadi bisa dilihat di kalimat pertama di setiap paragraf. Biasanya kan reading passage itu 10 ya, 10 paragraf ya kalau di ITP ya. Jadi nanti kalau dicari apa namanya soalnya main idea, what is the main idea of the passage? eh, Bacanya di kalimat pertama aja tiap paragrafnya nanti disimpulkan gitu ya. How to answer? Gimana cara jawabnya, Miss? Yang pertama, read the first line of each paragraph. Membaca baris pertama pada setiap paragraf. Yang kedua, look for a common theme or idea in the first line. Jadi mencari ide yang umum di setiap barisan pertama. Terus yang ketiga, pass your eyes quickly. Bacanya cepat ya, nggak boleh kelamaan karena reading itu 50 soal dan waktunya sangat terbatas ya karena di sisa-sisa waktu sebelum selesai. Jadi baca cepat, pastikan pas baca juga sudah menemukan topik apa yang kalian baca itu tentang apa, topiknya apa. Terus yang keempat, tips yang keempat, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer. Ya, jadi mulai dieliminasi tuh yang sekiranya tidak masuk dalam topik yang sudah kamu catch di tips ketiga. Jadi nanti kelihatan the best answer-nya. Gitu ya. Kita langsung ke exercise aja karena reading itu harus membaca. Jadi nggak bisa langsung ke structure ya. Jadi Miss Sulis kasih waktu. Nomor ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 dulu ya. 4 menit cukup ya karena biar ini apa namanya sesuai kayak pas tes TOEFL satu soal tidak ada 1 menit gitu biar terbiasa ya. Nanti jawabannya di-share di grup seperti biasa. I will wait for you. I will give you 4 minutes starting from now on.
Okay, the time is up. Miss Phyllis tunggu di grup. Oke, baru dia kurang 2 ya dia sampai nomor 6. Oh iya, wait, Miss. Ya, tinggal diedit aja. Yang lain mana?
Oke, kurang Kimi sama Amber. Oke, sudah ya. Ini kok kebetulan jawabannya mirip-mirip. Mengerjakan sendiri kan ya? Biar biar tahu prosesnya itu kalian yang baca, nanti kalian yang tambah pinter. Oke, number one. Number one, coba Rani dibaca. Which of the following best describe the topic of the passage? B. The Federal Gold Depository, Miss. Ya, number one B ya. Number two, Resti. Which of the following would be the best title for this passage? My answer is C, where the United States keeps its gold. Ya, good. Number three, dia. Yes, Miss. Which of the following best stage of the subject of this passage? The answer is B. Identify minerals by means of a scratch test. Oke, oke Amber, boleh izin ya, karena ada kegiatan. You may leave this room. Sebentar. Thank you, Miss. Iya, you're welcome. Tadi jawabannya dia apa, Dek? B. Identifying minerals Yeah. by means of a Okay. scratch test. Good. Number four. Number four, Kimi. The main idea of this passage is that the hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Iya, iya. Number five, back to Rani karena tadi Amber izin. The passage mainly discuss. My answer is D. Hurricanes in one part of the world. Mm-mm. Number six, Rasti. The best title for this passage would be B, Storms of the Northern Atlantic. Ya, isi ya. Oke, sekarang move skill 2. Yang sisanya dikerjakan mandiri ya. Recognize the organization of ideas. Lihat di pojok aja. Pojok kotak. How to organization of ideas, how to identify the questions. Biasanya questionnya berbentuk ini. How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Where to find the answer? The answer to this type of questions can generally be determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraph. Tipsnya masih di baris pertama ya. How to answer the questions. Yang pertama, read the first line of each paragraph. And then number two, look for words that show relationship among the paragraph. And number three, choose the answer that the best expresses the relationship. Lanjut ke soal aja ya. Ini contoh soalnya. How is the information? How is in the second paragraph? Kalau yang nomor dua, how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Berarti apa namanya topik yang relate dari
second paragraph ke first paragraph itu apa? Biasanya sering muncul pengulangan kata atau yang idiom ya, yang meaningnya sama. Lanjut ke ini ya. Kita kerjakan lagi. Nomor satu, karena ada 4 ya. Satu, dua. Oh, ini yang komputer nggak usah ya. Berarti langsung nomor satu, nomor 3, 4, sama 5 biar satu siswa satu. Ya, Miss Filis tunggu share in our Telegram group.
Itu nomor satunya ada dua, Kim. Eh, Oh iya, tadi 4 soal maksudnya gimana ya? Apa benar pakai efisien nomor langsung? duanya enggak. Satu, Satu. satu, tiga, oh ya, empatnya juga enggak ya. Berarti satu, tiga, lima. Oh, ininya ini ya. Oh iya, oke, satu, tiga, satu, satu, tiga, lima, satu. Oke, betul, Kim. Oke, tunggu yang lain ya. Ayo, yang lain mana? Baru Kimi. Oke, dia sudah. Kurang Resti. Oke, jawabannya berbeda nih, seru nih. Ada yang sama tapi. Oke, number one is Kimi. Dibaca. How is the information in the passage organized? B. Contrasting views of conflict are presented. B ya. Number two. Number two. Dia. Wait, Miss. Iya, Miss. Kayaknya itu soalnya
Oh, salah ya? Di atas. Bentar, Yang bentar. atas. Iya. Iya, makanya dia bingung, Miss. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Tadi ke scroll ke atas ya. Ini ya. Oke, Nah, ya. number three dia. Would you like to help me scroll? Oh, number 3. What type of information is included in the first paragraph? My answer. Your audio is lost, dia. Can you repeat your answer? What type of information is included in the first paragraph? My answer is A. An argument. It should be a definition. Oh, definition. Yeah. Number 5, Rusty. How is the information in the passage organized? My answer is A. Two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Okay, correct. The last one, Rani. What is the main idea of paragraph? Number 1, what is the main idea of passage? My answer is C. Different calendars have dissimilar pace. Iya sih. Oke, isi ya. Next skills. Skill berapa? 3, yang lain nanti dilanjutkan. Skill 3, answer stated detail questions. Keren. Kita lihat dikotakkan tipsnya dan ditandai pertanyaannya dengan apa. Biasanya pertanyaannya kalau according to the passage, it is stated in the passage indicates that which of the following is true. Itu maksudnya begitu. Yang skill ini ya. Berarti biasanya ada di reading passage, tapi biasanya untuk mengecohkan jawaban kalian, yang di pilihan gandanya itu idiomnya. Beda kata, tapi maknanya sama. Begitu, ya. Where to find the answer? The answers to these questions are found in order in the passage. How to answer the question? Choose a keyword in the question. Choose a keyword in the question. Skim in the appropriate part of the passage. Bacanya skimming, jadi yang penting-penting aja, yang sekiranya nggak masuk di topik, baca cepat aja. Read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Sekarang kita latihan lagi ya. 4 nomor aja. 1, 2, 3. Karena 4-nya gambar, klik satunya di nomor 5 ya. Okay, I will wait for you as usual. Send your answer to our Telegram group.
Rasti ada dua jawaban, yang mana nih? BBAC, CBDD? Oh, yang Yang atas BBAC. yang tadi, Oh iya, iya. iya, iya. Oke, karena tadi submitnya terakhir ya, jadi kelihatannya kayak numpuk gitu. Oke. Yang lain ditunggu. Rani sudah? Dua lagi? Oke, kurang kini. Oke, number one, please, Rani. Hello, Rani. Yes, Miss. Mhm. Number one, according to the passage, what happens during an ice age? My answer is C. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Surface. Ya, si number two, Kimi. The passage covers how many branch methods of recognizing as ice age. My answer is B2. Ya, number three dia. According to the passage, what in the rock strata is a clue to the geologists of a past ice age? The answer is D. Substances from other areas. Yeah, number 3D. Number four, number five, please, Resti. The passage indicates that the ventricles D force blood into the arteries. D, ya. Click on the show the type of value mentioned in the passage. Kalau secara digambarkan ini cocoknya mana? That shows the type of valley mentioned at the passage that result from melting glaciers. Number four. Melting. C ya. Ya. Oke, good. Next skills. Skill 4. Find unstated details. Kalau tadi stated, sekarang yang unstated, yang tidak tersirat. Ya. Oke, lihat biasanya pertanyaannya seperti ini. Which of the following it's not mentioned, atau which of the following it's not stated, which of the following is not discussed, all of the following are true except. Nah, ini biasanya yang tidak ada di ini reading passage. Berarti yang tidak disebutkan, ya. Terus where to find the answer? The answers to these questions are found in order in the passage. How to answer? Pertama, choose a keyword in the question. Cari topiknya dulu. Scan the appropriate place in the passage for the keyword or related idea. Baca yang relate, misal ketemu topik ini, nanti relate-nya apa, dibaca cepat ya. Sampai tersusun puzzle yang pas. Yang ketiga, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Look for answers that are definitely true according to the passage. Eliminate those answers. Choose the answer that is not true or not discussed in the passage. Pilih yang tidak benar atau yang tidak disiratkan, tidak tertulis, tidak tercantum di bacaannya. Ya. Oke, kita kerjakan TOEFL exercise skill 4. Seperti biasa, kita cuplik 4 number, 1, 2, 3, 4. Ya.
Oke, kurang Rani. Okay, number one, Rusty, please. All the following are true about blood plasma, except that my answer is A. It is a deeply colored liquid. Yeah. A. Number two, Kimi. Which of the following is not stated about whole blood? My answer is D. It is a clear, colorless liquid. Okay, next dia number three. Which of the following is not true about Nelly Billies? The answer is B. Nelly Billy was mentally ill. Yeah, the last one, Rani. Which of the following is not mentioned as something that Nelly Billy did to get a good story? The answer is D. She worked as a doctor in mental hospital. Oke, correct. Satu sekali lagi ya, masih ada 5 menit. Find pronoun reference. Langsung ke kotak aja. Biasanya di baris ke ini merujuk ke siapa gitu. Soalnya begitu. Eh, kata ini di baris ini refers to bla 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 bla. Biasanya soalnya begitu. How to answer, where to find the answer dulu. Di paper test, the line where the pronoun is located is given in the question. Berarti line-nya kan sudah disediakan. Tinggal kalian itu mencari ininya yang merujuk ke mananya. Misal kata apa merujuk ke mana. Biasanya jawabannya itu ada di sebelumnya. Sebelum kalimat atau sebelum pronoun itu. Jawabannya ada di situ. How to answer the questions? Locate the pronoun in the passage. Jadi ditandai pronounnya yang di passage-nya itu yang mana, terus look before. Nah, lihat kalimat sebelumnya. Biasanya merujuk ke situ. Try each of the nouns in the context in place of the pronoun. Terus yang terakhir, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Oke, last exercise ya. Choose four questions. Number one, number three, number five, and number one. 3 minutes left. After this, we check together.
Oke, baru Resti. Oke, number one, Resti. The pronoun it in line 2 refers to C, the harvest moon. The correct answer is C. Number three is there. Yes, Miss. The pronoun it in line refers to the answer is A, Mardi Gras. Great. And then number five is Rani. The pronoun they in line 3 refers to the answer C, stocks and bonds. The best answer is B. Okay, the last number, Kimi. Number one, please. According to the passage, the National University of the United States is mean does not exist. Yeah, B. Oke, that's all for today. Kita foto dulu ya untuk bukti kehadiran. Look at the camera. 1, 2, 3, go. Oke, that's all for today. Sampai skill 5. Insya Allah next week kita lanjutkan ke skill 6 ya. Any questions for today? No No, question. Miss. Okay, let's end our session today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Okay, Miss. bye-bye. See you. You're welcome.